Merhaba arkadaşlar. Welcome to Turkish Language Academy. Today we will discuss a Turkish phrase Umurumda değil. We will discuss about its meaning, usages and its variations. So let's get started. The Turkish phrase Umurumda değil is commonly used to express indifference, meaning I don't care or it doesn't matter to me. Let's break it down step by step to understand its meaning, usage, variations, and nuances. Umur, this word means concern, care, interest in Turkish. Umur. This is the first person singular possessive suffix like im, um attached to umur becomes umurum, meaning my concern or my interest. So umurum means my concern or my interest. Da. This is the locative suffix da, de, ta, te, meaning on or in. So Umurumda means in my concern or in my interest. Değil. This is the negative copula, meaning is not. Değil is not. So Umurumda değil literally translates to it is not in my concern, which naturally means I don't care. Let's talk about its usage and context. This phrase is often used in casual speech when someone wants to express indifference or lack of concern. Here are some common situations where it is used. When expressing that something is unimportant to you. Ne dersen de, umurumda değil. Say whatever you want, I don't care. Ne dersen de, umurumda değil. Ne dersen de, umurumda değil. Say whatever you want, I don't care. Onun ne düşündüğü umurumda değil. Onun ne düşündüğü umurumda değil. I don't care what he or she thinks. When showing defiance or rebellion. Beni kovarsan kov, umurumda değil. Fire me if you want, I don't care. Beni kovarsan kov, umurumda değil. Ne yaparsan yap, umurumda değil. Do whatever you want, I don't care. Ne yaparsan yap, umurumda değil. When expressing disappointment or frustration. Bu kadar çalıştım ama kimse fark etmedi. Artık umurumda değil. I worked so hard but nobody noticed. I don't care anymore. Bu kadar çalıştım ama kimse fark etmedi. Artık umurumda değil. Alternative forms and variations of umurumda değil. There are a few alternative ways to say Umurumda değil in Turkish. Number 1. Umursamıyorum. I don't care. Umursamıyorum. It is more direct and personal. Umursamıyorum. Number 2. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. I don't care at all. It adds emphasis with hiç. Hiç umurumda değil. Number 3. Bana ne? What's it to me? Or not my business. Bana ne? Slightly informal and dismissive. Number 4. Aldırmıyorum.
I don't mind, or I ignore it. Aldırmıyorum. It is softer and more neutral. Takmıyorum. Takmıyorum. I don't care at all. Takmıyorum. It is colloquial and it can be a bit rude. Takmıyorum. Politeness and tone. Casual or neutral tone, umurumda değil, is often used among friends or in informal situations. Rude or dismissive tone. Depending on how it's said, it can come off as rude. For example, saying it with an irritated voice can sound offensive. More polite alternative. Instead of umurumda değil, you can say beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. It doesn't concern me, which is more neutral and polite. Common mistakes. Umurumda değil instead of umurumda değil. Umurumda değil means it is not in his or her concern, referring to another person, while umurumda değil refers to oneself, like it is not in my concern. Mispronouncing umurumda. Some learners mistakenly say umurunda instead of umurumda. Make sure to pronounce it as umurumda. 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 Example conversation. Senin hakkında kötü konuşuyorlar. Senin hakkında kötü konuşuyorlar. They are talking bad about you. Umurumda değil. I don't care. Umurumda değil. O yarışmaya kaybettik. O yarışmaya kaybettik. We lost that competition. Hiç umurumda değil. Zaten önemli değildi. Hiç umurumda değil. Zaten önemli değildi. Hiç umurumda değil. Zaten önemli değildi. I don't care at all. It wasn't important anyway. Onunla barışmak ister misin? Onunla barışmak ister misin? Do you want to make peace with him or her? Hayır, artık umurumda bile değil. Hayır, artık umurumda bile değil. No, I don't even care anymore. Conclusion. The phrase umurumda değil is a strong way to express indifference in Turkish. While it is commonly used in daily conversations, be mindful of the tone and context to avoid sounding rude. If you need a more polite version, you can use beni ilgilendirmiyor or önemli değil. Beni ilgilendirmiyor or önemli değil. That was our today's lesson. I hope you liked it. Don't forget to like, share, and subscribe to Turkish Language Academy. Görüşürüz. Thanks for watching.